Have a spectacular day, dear children. Today in GK, let's solve quiz 11. This is the picture of Palmer Plateau, Asia's highest plateau. Quiz 11. A. Literature. Tick the correct choice. The right side corner there is a picture given. This is the picture of a cantonment. Cantonment means a military camp. So first question, a person who watches over the students in examination hall is called an invigilator. So students examination hall la supervise பண்றவங்க பேர் என்ன? Invigilator. Look at the spelling, invigilator. Second question, an area where the residences and the mess of the defense personnel are located is called. ஸோ ரெசிடென்ஸ் எங்கே வந்து டெம்ப்ரரியாக இல்லை பர்மனெண்ட்டாக எங்கே தங்குவாங்க சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னா கேன்டோன்மெண்ட். ஓகே. தேர்ட் கொஸ்டின், அ டிஸ்பிலீவர் இன் காட் இஸ் கால்ட். காடை பற்றின நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நார்த்திகர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு பேர் அண்ட் ஏத்தியிஸ்ட். ஓகே. ஃபோர்த் ஒன், a number of new cars leaving the factory one behind the other to another city is called. ஒரு group of cars வந்து ஒன்று பின்னாடி ஒன்று அப்படியே வெஹிக்கல்ஸ்லாம் நிறையா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ரோட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா கன்வாய். வாட் இஸ் த நேம்? கன்வாய். ஃபிஃப்த் ஒன், an agreement signed between the victor and the defeated after a war is called. ஸோ வார் நடந்ததுக்கப்புறம் விக்ட்ரியான பர்சனும் டிஃபீட்டட் பர்சனும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட்க்கு பேர் என்னென்னா அ ட்ரீட்டி. வாட் இஸ் இட் கால்ட்? அ ட்ரீட்டி. பி டாபிக், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் டாபிக், நேம் ஒன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங். ஸோ இங்கே நிறையா மெஷரிங் குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெயிட். weight எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவோம்? they have given the pictures also. see first one, weight we use the balance to measure. distance எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம்? distance we use the tape to measure. distance, tape. volume of liquid எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவோம்? இதுக்கு பேர் measuring jar இல்லைனா can. measuring jar or measuring can. temperature எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? thermometer. time எதில் பார்ப்போம்? clock இல்லைனா watch. both are right. any one you can write. Next topic, fill in the squares. This one is math, you should solve properly. okay, here is the expression given. for expression அப்படின்னா கீழே இருக்கிற குவான்டிட்டி 8 அப்படிங்கிறது பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கீழே எழுதி இருக்கிறத பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மேலே எழுதி இருக்கிறத பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 3 to the power 4 அப்படின்னா 3க்கு மேலே பவர் வந்து 4, 3 to the power 4 அப்படின்னு. 8 to the power 3. ஸோ 8 is the base, மேலே எழுதியிருக்கிறத பவரில் எழுதணும். பவர் இஸ் 3. ஸோ மீனிங் இஸ் 8 வந்து 3 times ரைட் பண்ணணும். 8 into 8 into 8. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி 512. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க, பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? பேஸ்னால் கீழே எழுதணும், பவர்னால் மேலே எழுதணும். ஸோ லைக் திஸ் யூ வில் பி ரைட்டிங். அண்ட் வாட் இஸ் த மீனிங்? 6 வந்து ஹவு மெனி டைம்ஸ்? பவர் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் யூ ஷுட் ரைட். 6 into 6. ஸோ த வேல்யூ இஸ் 6 into 6 is 36. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் they have given the meaning. meaning வந்து 4 times 9 ரைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 9ங்கிறது பேஸ். ஸோ பேஸ் வேல்யூ இஸ் 9. and the power is how many times? 1 2 3 4. so it is 4. so the power is 4. so what is the expression? so 9 கீழே எழுதுவீங்க, power மேலே எழுதுவீங்க. what is the answer? 81 into 81 is 6561. so like this you will be writing. okay, we'll move on to the next topic. C, social studies. Tick the correct choice. First question, USA, Australia, Africa. இதெல்லாம் choices. USA, Australia, Africa is called the continent of variety. Variety அப்படின்னா நிறைய mixed languages, mixed religions, mixed
குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அந்த காண்டினெண்ட் எந்த காண்டினெண்ட்? USA is the continent which is called the continent of variety. Second question பாருங்க. The highest plateau in Asia is the Pamir Plateau. So largest plateau வேர்ல்டுலேயே highest and largest plateauன்னு பார்த்தீங்கன்னா Tibetan Plateau. ஆனால் ஏஷியாவில் ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாமர் பிளாட்டியூ. ஸோ டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ வந்துட்டு பாமர் மவுண்டெயினில் இருக்குது. ஸோ I'll show you the difference. See, this is the picture of Pamir Plateau. Okay, I'll show you another example. First we'll learn what is a plateau. A plateau is also called a high plain or a tableland. பாருங்க, இப்படி ஒரு high plain or a tablelandன்னு கூட சொல்லலாம். It is an area of highland consisting of flat terrain. ஸோ ஒரு ஹைலேண்டில் ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் இருக்கும், flat terrain, flat land இருக்கும் மேலே. This is raised sharply above the surrounding area on at least one side. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் சைட்லையாச்சு இப்படி ரெய்ஸ்டாக இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா plateau அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Often one or more sides have deep hills. ஸோ இன்னொரு ஒரு சைடு, ஒன் ஆஃப் த சைட் ஆஃப் த பிளாட்டியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டீப் ஹில் இருக்கும். சரி, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. த வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ, வேர்ல்டுலேயே ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ அப்படின்னா டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ. வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட்னா டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ. ஏஷியாவில் ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ பாருங்க. த லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ இன் த வேர்ல்ட் இஸ் த பாமர் மவுண்டைன் கால் த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். பாமர் மவுண்டெயினில் இருக்கிற ஒரு பிளாட்டியூவோட பேர் டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ. அதுதான் கால்ட் ஆஸ் த ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். வேர்ல்டுலேயே பெரிய ரூஃப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ, விச் இஸ் ஸ்டில் பீன் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் கொல்யூஷன் ஆஃப் இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் அண்ட் யுரேஷியன் டெக்னோட்டிக் பிளேட்ஸ். டெக்னோட்டிக் பிளேட்ஸ்னால் லேண்டுக்கு அண்டரில் நிறையா பிளேட்ஸ் இருக்கும், அந்த பிளேட்ஸ் தான் டெக்னோட்டிக் பிளேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. The Tibetan Plateau covers approximately, so in the Tibetan Plateau தான் வேர்ல்டுலேயே highest and the largest plateau, covers approximately 2,500,000 square kilometer and about 5,000 meters above sea level இருக்குது. This is the tallest plateau. Next பாருங்க, the Pamir is a high plateau located at the crossroads of several of Asia's largest mountain range. ஸோ நிறைய குரூப் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் சேர்ந்து தான் அந்த குரூப் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸில் ஒரு ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூவாக இருக்கிறது இந்த பாமர் பிளாட்டியூ. என்னென்ன மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னா ஹிமாலயா, கரக்கோரம், ஹிந்துகுஷ், டியன்ஷான் அப்படின்னு நேபாளில் இருக்கிறது, சைனாவில் இருக்கிறது, எல்லா மவுண்டெயின்ஸும் சேர்ந்து அந்த குரூப் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸும் சேர்ந்து அதில் ஒரு ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூவாக இருக்கிறது தான் பாமர் பிளாட்டியூ. ஸோ ஏஷியாவில் ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூன்னு கேட்டால் பாமர் பிளாட்டியூ, வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட்னு கேட்டால் டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ. ஸோ ஆஸ் ஐ ஷோடு யூ earlier, this is the picture of Pamir Plateau, Pamir Mountain. This is a mountain range. Mountain range means group of mountains joined together. Mostly it will be snow covered. ஸோ இந்த மவுண்டன் எப்பயுமே ஸ்னோவால் தான் இருக்கும். அதுக்கு அடியில் நிறையா ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும். இல்லை அவ்வளோவா ஹேபிட்டட்ஸ்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, பீப்புளெலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ சி, ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ இன் ஏஷியா இஸ் த பாமர் பிளாட்டியூ. ஸோ மார்க் ப்ராப்பர்லி, ஹையஸ்ட் பிளாட்டியூ. தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். இன் விச் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த ரீஜியன் விச் ரெக்கார்ட்ஸ் த ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால்? எந்த ஸ்டேட் வந்து ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் இருக்குன்னா மேகாலயா. ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு மேகம். ஸோ மேகாலயா இஸ் த ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால். Fourth question, the head of the family in patriarchal society is the father. Patriarchal society na hereditary வரதுல அந்த ஃபேமிலியில் ஹெட் அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா ஃபாதர் தான் சொல்லுவாங்க. Fifth one, a people who are elected to run the government are called representatives of the people. Next, D topic, choose the name of the country where the following are located. ஸோ நிறையா ஃபேமஸான மான்யூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். சாஞ்சி ஸ்டூபா
எங்கே இருக்குன்னா இந்தியா. லுக் அட் த சாஞ்சி ஸ்டூபா. ஸோ புத்திஸ்ட் மாங்ஸ்லாம் இங்கே தான் ப்ரே பண்ணுவாங்க. Eiffel Tower, France. Statue of Liberty, USA. I'll show you the picture also. See, Eiffel Tower. See, this is Eiffel Tower, and this is the Statue of Liberty, and this is the Leaning Tower of Pisa, and last one is the British Museum. So Eiffel Tower is France, Statue of Liberty, USA, Leaning Tower of Pisa, Italy, British Museum, UK, United Kingdom. So பார்த்துக்கோங்க, சாஞ்சி ஸ்டூபா இந்தியா, ஐஃபில் டவர் ஃப்ரான்ஸ், ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி USA, லீடிங் டவர் ஆஃப் பீஸா இட்டாலி, பிரிட்டிஷ் மியூசியம் UK. Okay. Next we'll see the do you know. 360 Japanese aircraft attacked at Pearl Harbor, Hawaii and the base of US Pacific Fleet on 7th December 1941. So in the 360 ஏர்க்ராஃப்ட் ஜாப்பனீஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிச்சான். எதை வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா Pearl Harbor, ஹவாய், அந்த 2 பிளேஸையும் அண்ட் ஆல்சோ US பசிபிக் ஃப்ளீட் அது எல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ணாங்களாம். எந்த இயர்னா 1941 7th December. திஸ் brought USA into the அதனால தான் ஜாப்பனீஸ் வந்து யூஎஸ்ஏவை அட்டாக் பண்ணனால தான் World War II ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்போனா இட் வாஸ் ஆன் சின்ஸ் 1939 வரைக்கும். The war ended 1945 end ஆச்சு. Almost 6 years later with great loss of life and property. இதெல்லாம் தான் அந்த பாம்ஸ் World War IIல யூஸ் பண்ண பாம்ஸ். Okay, next we'll see about the next do you know. Statue of Liberty, as you are seeing the picture here, is placed on 12-acre Liberty Island in the middle of New York Harbor. So Statue of Liberty எங்கே இருக்குன்னா USA. ஸோ நியூயார்க் ஹார்பரில் ஒரு 12-acre ஐலாண்டில் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து எவ்வளோ ஃபீட் லாங்னா 152 feet ஃபிகர். த பெடஸ்டில் விச் ஆட்ஸ், பெடஸ்டில் அப்படின்னா இந்த வாக்கிங் ஏரியா, இங்கே பாருங்கள் அந்த மேடு மாதிரி கட்டியிருக்காங்களா பீப்புளெலாம் விசிட் பண்ணுறதுக்கு, adds around 150 feet. இதோட ஹைட் மட்டுமே 150 feet. gives the monument a total height of about over 300 feet. Okay. We'll see another picture. See, this is the Statue of Liberty. Here is the pedestal area where people walk. So this is around 150 feet high, and the total figure is 152 feet high. So total இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா it is 300 feet high. Okay. So this is 150 and this is like 152. So I'll show you another picture. So this is the Statue of Liberty which is in USA. So thank you. That's all for today's class.